Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Who am I thinking now? Who am I thinking now? Who am I thinking now? Oh, who am I thinking now? Yeah, so who am I thinking now? Who am I thinking now? Yeah, who am I thinking now? Oh, who am I thinking now? Say, I call you Jireh, say. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are my everything. Yeah. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. And then sumema ankrankran bia akwaba eba yedwumedie so adom ne ahweye nti no ene nyankopon akyeye enda na wakyeye emre na yemfa yendwumedie a every Friday bia yeto ho anamo no ene nso de saa adom na akyeye na yemfa saa adwumedie emfa embremo. Megye sɛ baabi biara a wo ho yɛ na sɛ wo ho yɛ de a mɛsrɛ wɔ anidie mu wonya bɛka me ho a na wabɔ mmɔden a na wahyɛ bɔtɔmɔ kasa ɛka sɛ share na like the page afei nso kɔ yɛn YouTube channel na wasubscribe to the channel sɛnea ɛbɛyɛ a abere biara yɛba so a wobɛhu yɛn. Baabi biara a wowɔ biara megye di sɛ ɛnɛ ɛmo yɛ ɛnɛ deɛ ɛm sɛ Matthewfoɔ aka sɛ weather no mu bɛyɛ hye kakra nti no awɔ no ntwa ayɛ deɛ but ɛnɛ deɛ wobɛka sɛ miraculously no weather no ayɛ bit warm a nti no menim sɛ mo a mopɛ ntam na moahyehyɛhyehyɛ mo ntareɛ with the weather no ɛnɛ deɛ wobɛtumi ahyɛ kakra na mmom still a awɔ wom nti ɛyɛ a na wayɛ ahwɛ yie. Yo, yɛbɛkɔ yɛnim ɛnɛ me resource person mesrɛ mo anidie mu sɛ woba na mbia wonhyɛ da nhu m'anim a topic ne me photo ɛwɔ hɔ ɛm sɛ me side no technical way kakra nti deɛ ɛbɛkɔ so a wote me voice nko a deɛ yɛ nhyira nko a nti ɛbɛkɔ so na yɛayɛ program no pɛpɛɛpɛ sɛ neɛ teɛ wobɛte me voice na Eunice nso bɛba so na wakyerɛkyerɛ nneɛma mu nti ɛnɛ mabɔ ne din ɛnɛ mene Eunice na ɛbɛyɛ program no nti no mɛma obɛdi kan ɔno nso de nkyiamu ohwam nkyiamu ɔdɛ ama tiefoɔ na ahwɛfoɔ na afei deɛ mebisa na ayɛ biara sɛ update kakra bi ɛda kwan mu a na ɔde ama yɛn yɛfiri hɔ a na afei deɛ na education a yɛwɔ no obi bɛseɛ ɛnɛ deɛ mehyɛ da paa de saa education wei bae because ɛyɛ a na mma yɛho wɔn nsɛm wopɛ wo mpo woyɛ ɔbaa nko ara deɛ a no matter what one way or the other no nsɛm wɔ yɛn ho nti ɛna yɛbɛhwɛ
titiriw topic no mɛka ho asɛm ɛnkyɛ biara yɛwie update na mobaa so a mesrɛ mo ani deɛ mu monhyɛ ɛnɛ tili wowɔ hemfa na menhu nka wo deɛ da biara mebaeɛ a wo ne first person a metaa ɛhu nti mɛhwɛ w'anim adaa tarebɔ sɛ good morning manyɛ Eunice good morning nti no mɛma akwanya de ama lawyer Eunice na ɔno nso mfa nkyea kɛseɛ ɛma atiefoɔ yɛwie a na afei deɛ mabisa no update kakra a ɛwɔ hɔ na afei deɛ ɛkyire na yɛde yɛn topic no aba abɛto gya nti lawyer Eunice mpatwɔ ma wakɔ aba Mejo so manye. Yɛda nyame ase sɛ ɛndɛ de ɔno nso ama wo ahoɔden a wobɛtumi ade bɛjoine yɛn dɛ. Menim sɛ wo ho nhyɛ da ntɔ wo nti yɛbɛkɔ so abɔ mpaeɛ ama wo na biribiara ɛbɛkɔ so yie. Ma menkyia yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ. Yɛda mo nyinaa ase sɛ ɛndɛ nso yɛn nsa aka mo a mo ne yɛn ɛbɛdi dwumadie yi. I hope sɛ mo nyinaa mo ho yɛ. Obi biara a mohwɛ yɛn bɔ biribiara a mowɔ biara sɛ mohwɛ yɛn wɔ YouTube so anaasɛ Facebook so. I hope sɛ mo nyinaa nyame adom mo ho yɛ. Sɛnea every week biara yɛyɛ no. Yeah, just a few updates and then we move on to main topic. E-visa bebrebe a yake. Still not I feel say ebumu enhyɛ da ɛnte aseɛ yie because ɔmo ho sɛ ɔmo card no ɛndi 31st December 2024 a na ɔmo ho popo because ɔmo dwen sɛ ɔmo asetena no ɛna ewu. E-visa na yɛka ho asɛm no ɛyɛ electronic way of viewing wo immigration status. Nti wote kurom ha either as a skilled worker anaasɛ student anaasɛ parent anaa koraa mpo sɛ partner, whichever route you are on, almost say afei deɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo gyae biometric permit anaasɛ biometric cards na nkurɔfoɔ ekurakura no. Ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛuse saa cards ne permits ne bio. Nti biribiara bɛyɛ online. Nti w'asetena no a wowɔ no, ɛnyɛ deɛ ɛwɔ card no so because most of the biometric permits anaasɛ biometric cards no ɛwu 31st of December 2024. Nti asetena nankasa no a wowɔ no ɛbɛwɔ wo online e-visa no so. Nkurɔfoɔ a wɔwɔ EU settlement scheme n'ase no already no mowɔ bi. Ɛno no usually menim sɛ nkurɔfoɔ wɔ bi a ɔmo ɛka sɛ ɔmo de share code na ɔmo de ama ɔmo employer anaasɛ ɔmo de ɛma obi biara a ɔmo bɛbisa for that share code. Nti wokɔ UK visa account no so a na wopɛ sɛ wode wo details hyɛ mu a either sɛ ɛbɛbisa for wo passport anaasɛ wo biometric permit. Ɛmfa ho sɛ card na wo use no ɛwu deda. Wobɛtumi still ɛde a logging in. Anaasɛ ɛbɛbisa for wo immigration document. Nti wode wo details ne hyɛ mu saa na ɛde wo e-visa anaasɛ w'anim photo ne wo immigration status w'asetena no a wowɔ wɔ kurom ha no aba. Nti wohu photo ne wo asetena no a wowɔ wɔ kurom ha a ɛno ɛna ɛyɛ wo e-visa. Na ɔmo ebisa wo sɛ wopɛ sɛ wo share code anaasɛ wopɛ sɛ wosesa details bi te sɛ wo contact anaasɛ wo personal details. Ɛno nyinaa ɛwɔ hɔ. Nti ɛno ɛna yɛfrɛ no e-visa. Ɛno nso na ɛbɛkyerɛ wo time a w'asetena no nso ɛbɛwu. Nti though a card no ɛbɛka 31st December 2024 no, w'asetena nankasa no ebia ɛbɛwu June 2025. Nti na wahyɛ no nso na watumi ayɛ wo application ansa na w'asetena no nso ɛwu. I know sɛ ebinom wɔ hɔ a ɔmo nhyɛ da nte ase, but they have to be able to generate this e-visa sɛnea sɛ wohwehwɛ adwuma anaasɛ wopɛ dan atena mu anaasɛ third party bi ebisa wo a na wo ho ankɔkyerɛw. I know sɛ ebinom wɔ hɔ a ebia ɔmo wɔ indefinite leave to remain deda. Ɛno nso ɛwɔ passport no mu. Sɛ saa na ɛteɛ deɛ a sɛ wote kurom ha a wonim sɛ
definitely no ɔmo bɛbisa wo nti bibisa no na ɛyɛ sɛ woyɛ saa no time limit application sɛnya wo nso saa no nso wobɛnya e-visa no bi nti wei nyinaa no na yɛde to yɛn ho fo na at least nkurɔfoɔ no a ɔmo nyanteeɛ anaasɛ ɔmo nya nteaseɛ no nso na ɔmatumi anya ɛho nteaseɛ atumi ayɛ saa e-visa anaasɛ UKVI account a ɔmode bɛnya ɔmo e-visa no nso. When it comes to nkurɔfoɔ a wɔyɛ British nationals no deɛ, of course ɔmo nhia sɛ ɔmo bɛyɛ e-visa nti nkurɔfoɔ a wɔyɛ British nationals deɛ ɔmo nhia e-visa no because ɔmo wɔ kurom ha nkrataa. Secondly, nkurɔfoɔ a wɔyɛ EU settlement scheme n'ase a I know sɛ a lot of the time nkurɔfoɔ ɛda so ebisa sɛ oh na mete kurom ha deda me ne me uncle bi a ɔyɛ EU ni ɛna ɛte ha anaasɛ me aunty bi ɔyɛ EU ni ɔda so te kurom ha metumi ayɛ application abɛda no so anaa. When it comes to EU settlement scheme applications, first of all, ɔmo aka sɛ under yɛ appendix EU sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ woyɛ family member either sɛ woyɛ EU national no ne yere anaasɛ EU national no ne ba anaasɛ EU national ne maame anaasɛ ne papa anaasɛ woyɛ nana nana nkanso nso ɛka ho nti it has to be in that ascending line. It's not to do with nkurɔfoɔ a wɔyɛ anuanom anaasɛ wɔyɛ wɔfaase, not in the extended family line. Sɛ wopɛ sɛ woyɛ EU settlement scheme application na you first have to fall under the category of direct family member. Sɛ wonyɛ direct family member deɛ a ɛnde no go area. Sɛ woka sɛ woyɛ direct family member nso so a ɔmo se sɛ wopɛ sɛ woyɛ saa EU settlement scheme n'ase a wobɛ sɛ woba na wobɛyɛ saa application na ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ na woyɛ family member ansa na 31st December 2020 nti 2020 no deɛ I mean almost 5 years away but you have to be able to show say you were a family member before that date. Sɛ woyɛ akwadaa deɛ a wobɛtumi de wo birth certificate akyerɛ. Sɛ woyɛ yere anaasɛ kunu a wobɛtumi de wo marriage certificate akyerɛ. Sɛ woyɛ parents te sɛ maame anaasɛ papa deɛ a wobɛtumi de ɛno nso akyerɛ. Usually when it comes to parents not first no under your EU regulations no na yɛwɔ biribi wɔ hɔ a wɔfrɛ no dependency ɛne nkɔlaa nso so nti sɛ nkɔlaa a wɔadi 21 and over no sɛ ɔmo nso depending on EU national no so a they also had to show what we call dependency. Nti na yɛnim sɛ when it comes to dependency deɛ and there's to make sure financial support, emotional support, social ties, and all the rest of it. But from the case of Ali say, because you've previously been able to show dependency nti untum ehun hia sɛ wo san kɔyɛ wo settlement na ɛsɛ wo san kyerɛ saa same dependency no biom. And I think say it's very key to know that as part of the withdrawal agreement, British government no share EU for nebo say they will make sure say as much as possible no EU nationals any for no UK Chrome no they will do whatever they can to make sure that they have lawful residence under appendix EU. And so they are keeping in line with more share, and so it's making everybody who was previously under the EU regulations, should I say, a lawful resident in what UK Kruma. It's where, for instance, there has previously been a residence card granted and answer permanent residence crampona. They want to make sure, say, over EU settlement scheme, na say now want to mean interest our dependency bioma, you will still be able to get that same settled status and as a pre-settled status under the EU settlement scheme. So, after na wo yes application as a family member dear,
you should be able to show say na or sa nipa na say before the 31st of December 2020. It's a me eba me di more than 21. Me say me papa ewo krom ha. Menyɛ EU residence card biada. Me nso saa no nso na mede student ɛna aba. Afei deɛ mehu paa sɛ student na mede baeɛ no mentumi ɛnsɔkye ɛnkɔ skilled worker route no so. But mepɛ sɛ ebia me maame mebɛda no so because mehu sɛ ɛno ɛbɛboa me mmom sen the fact sɛ mekɔ switch it to another route. Nti because medi over 21 no ɛna me maame nso ɛwɔ kurom ha no nti mepɛ sɛ meyɛ EU settlement scheme application. First of all, ɛsɛ wohu sɛ this is if this is the first time a woyɛ application na ɔmo bɛbisa wo for reasons yɛnti a woyɛ application no late. Nti sɛ woyɛ application no late there, then you should be able to show say ebia because na menim sɛ mɛba UK kurom ha no nti mentumi ankyerɛ sɛ mebɛtena UK kurom ha ɛho hia sɛ mɛyɛ saa EU settlement scheme application wei bi. But you have to be able to give good reasons. Just the fact that you're saying say you didn't know no is not sufficient enough because most people, if they are coming to the UK to live with a family member now, they would get the right advice as to what application they should make to come and live with that family member here in the UK. Until you have to have reasons for late applications, and I said the NCR OE application no late. So when to me ain't good enough reason that omobe reject the application no. And that's to say it wasn't a valid application in the first place into omo and process cry. If you are able to pass that hurdle of why you are making the application late, na after the omo bisa say, are you able to show dependency ana in CABia nipa na wo say yes oye wo maame wetumi akyerɛ by DNA say ampa oye wo maame but say whether you were dependent on her before sa 31st December 2020 deadline also because we did more than 21 nti ɛsɛ wotumi kyerɛ ebia wowɔ Ghana no ɔno ankasa na ɛhwɛ waa bɛsi saa mbere nti wowɔ documents a wobɛtumi de akyerɛ sɛ ɔno ankasa na ɛhwɛ wo wankasa woba a student no nso ebia ne hɔ ɛna wobɛtena saa woda so ɛte no hɔnom nti ɔno ɛna wahwɛ wo saa but sɛ wonni hwee a wode bɛtumi akyerɛ sɛ na woyɛ dependent on no so anaasɛ na wote no so a there's no way I will be to me application no because we first have to pass the reasons the application is late stage to be even cross the dependency stage because any EU family permits now what they buy with the students nearby into after na oh back that EU settlement scheme na say fresh into so to me chess I am away and sana wait to me ebia I switch it about EU settlement scheme na it is very, very important. Say, oh yeah, application way fresh, yeah. These are the two main hurdles are also overcoming. And sana, to me, I share say, yeah, to me, Edia grant so one answer, fan grant so. Into wake a crabby and a meal, MIT for in terms of your updates, no. Into I'm hoping, say, Dodwana Abasono, me, ashare na at least, obi ɛsɛ otie yɛ topic yi ɛndɛ no ɔno nso ɛbɛyɛ asotie yo. Yo, lawyer Eunice, yɛbɛda ase sɛ watumi akyerɛkyerɛ yɛn saa deɛ yi na kyerɛ sɛ first of all, yi visa no deɛ aba into play a mehu sɛ ebi mo de etu kwan koraa obi ahyɛ da koraa sɛ no do airport even from Ghana ɔba na ɔde ne share code ne maa na ɔde wei no nso san kyerɛ yɛ ba wei na ɔde kyerɛ no mpo deɛ ɔmo anhwɛ share code na ɔmo gye yɛ nam sɛ ɔmo bobɔɔ yɛ na ɔmo hu sɛ ampa ɛwɔ asetena o ɛwɔ ha ɛwɔ kurom ha UK nneɛma no bɛsen yɛ odu Heathrow nso saa ɔsi ne passport ne wei koraa yɛn bisa share code na luckily no
na waye wa printi ekita no nti eno ana chese no de no amomo omo hwe ya ne aye kekekeke na yesi besinko yembisa ne bibia biem. So share code is actually working based on obi live witness or ye the SN name say manyeti hwe me the share code na every Ghana no o de assign me odu hitro nso sa o si hwe omo embisa me hwe mpo eno ase me de mo bogu ade no mo hu say enokre na yembisa me question bia na ma besi amepie until it's actually working and I can testify to that. Say oh any can I saying adwendwen bi wɔ any fear anaasɛ biribi sɛ na mekɔ na anye ya na say don't worry at all. Provided we share code ne yɛ right one out to be generative on the government side ne dia ɛneɛ onni how krakrakra la Eunice yɛ da ase na afei nso no yiyi ebusuafoɔ no na kyerɛ sɛ mesi wɔ ho da bi a meka sɛ UK kurom ha ankasa no obi bɛsi obi bɛfrɛ mo dumfoɔ kumfoɔ obi nso bɛfrɛ mo yɛ dumfoɔ obi nso bɛfrɛ mo sɛ sɛnea tie bia na ɔmo wɔ nipa ho adwen nti hwɛ yiyi tama yɛ fii mu yi nso still there are exceptional applications bi a wode tum based on yiyi ho nhyehyɛe na still you are able to get your status nti no sɛnea tie bia no ɔmo dwen nipa ho wohu sɛnea wo situation ne tie a bɔ mmɔden na kɔhu lawyers no ɔmo ne wobɛtena ase na yɛahwɛ sɛ okay w'asɛm ne sei ɛbaa ne sɛ no woanyɛ application ne ntɛm okay sisi a no woyɛ student dependent anaasɛ wei nanso wo maame ne wo papa nyinaa wɔ kurom ase yiyi ni ɛkwan bɛn so na ebɛtumi afa na yɛde wo nso so abɛka ɔmo ho abra woba no mpo na ɛnyɛ yi woangyina ɔmo so na ɛde baa yi all these things sɛnea asɛm ne tie no lawyers no bɛtumi atwitwa de agye o sɛ nhyehyɛe wɔ hɔ nko ara deɛ a unless sɛ nhyehyɛe biara ɛnni hɔ ɛmma saa adekode no but sɛ nhyehyɛe wɔ hɔ na ɔmo testi waters ne nhwɛ sɛ ɛbɛyɛ yie anaasɛ ɛnyɛ yie a me nua ɛmpa aba fa w'asɛm no ɛkɔ sɛnea asɛ apankyam wode ɛfa kɔma lawyers no na anya egyidie ɛwɔ mo mu ne mpaebɔ fata ɔmo akyi na situation no ɔmo mfa nkɔdan home office foɔ sometimes no obi wɔ hɔ a case ne kɔda n'anim a ɔhwɛ a na ɔsi okay obi nso a ɛkɔda n'anim a ɔnhyɛ n'anim guidelines ne papa nti na ɔhwɛ a na ɔno ne de n'adwene asonsen sɛ o adeɛ yɛtwam dadaada 2020 ɛyɛ dɛn na wowɔ afei na woba nso no lawyers betumi de nsɛm a ɛkyerɛ sɛ wei nti no ɔmo de bɛka ho wobɛhu a na afei na yɛde ama wo nti ɛmpa aba lawyer Eunice mɛda ase bebree with the introduction and the updates that you've given unto us metiatia dodoɔ no aba so nyinaa mede nkyia kɛseɛ de ma obi biara me nua ba Tili mebɔ wo din a woaba nyame nhyira wo na yɛka ne sɛ Kwadwo Frimpong Wumpuni Adams Charles Emery ɔse good morning Manyeti Charles megye so papaapa mema wo good morning Mr. Mo share program no na ɛnkɔ akyi ɛna me viewership na akɔ for me but Mr. Minim say you can do it so keep on sharing let it go viral na nsɛm a na mede ba no ɛmo ɔde ankasa ɛnɛ no mɛka ne kakra mɛka ne sei nanso ansa na mɛka no me producer wɔ hɔ a mesrɛ no ɔma mentwa me ho sema baako pɛ na menkyerɛ yɛkyerɛ akwan biom yɛbaeɛ a na mede topic no aba abɛkyerɛkyerɛ mu kakra ansa na mafrɛ lawyer Eunice na ɔno nso ɛmbɛma yɛ education based on topic na yɛde aba no nti meba sisi a ma mo nkɔ baabi a montwɛn me. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy.
Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the intestate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate. Yo, yɛbɛda mo ase ne ma botre na sharing no so me ho sɛ nipa mienu ahyɛ ama yɛn nti monkɔ so na monhyɛ yɛnya abai deɛ na me the topic na ɛbɛtu dwa ohu wɔ screen ne so sɛ the question is say can the biological father's name be put on the birth certificate if the mother was married to someone else? Some way ɛyɛ na we be say asefem kakra na ɛyɛ den ya na yɛte yɛn terms anaa yɛn terminology ya na yɛte ase yi, but obi bɛseɛ sɛ ɛyɛ den paa na waware na wanyem na wawo ba na wobisa sɛ wode akwala no biological name biological father's name beto birth cert ne so aseɛ kyerɛ sɛ yo, maybe lawyer Eunice the education beba, but mema scenarios bi kakra na yenhu baby a yede asem no twentwen ana yede fa ede akọ. Kromo ha no situations etumi eba obia so. Obia to me finding ne ho one way or the other. Some corners bi a embia na enye saa nyenida so anase bibi saa na ebeto no. Saa nso na yesi sebi period yansa say oba o ware a eni sɛ woyɛ den wofa wechi ana sɛ wode ɔbɛma foforɔ ana sɛ ɔbɛma wo ware a wode ɔba foforɔ nanso no yɛayɛ nipa dase ne deɛ ɛtɔ de bi a wobɛhu one way bibi wobɛhu sɛ bibi atumi si wobɛhu a sɛbio wawo wanyem ɔne ne kunu na ɛteɛ nso wobɛhwɛ na akwalaa no ɛnyɛ ne kunu ba ɛyɛ ana wokasa wo kyerɛkyerɛ mu a nsɛm no dɔɔso but yɛmfa ne saa yɛmbɛkyerɛkyerɛ mu sɛ wokɔbɔ adwaman sɛ wokɔyɛ den wokɔdane wo ho sɛ one night stand sɛ den abrawa ware ne deɛ ɛne ɛyɛ obiara ne n'asɛm
na mmom yɛhwɛ sɛ biribi sei ato a mmara kwan so no ɛdɛn na wobɛtumi ayɛ sɛ waware na nyinsɛn no yɛsi yɛwɔ biological father na yɛasan abɔ married nti no nsunsu abɛn na ɛhyɛ hɔ ɛdeɛn na ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛ maame lawyer Eunice ɔmbɛkyerɛkyerɛ yɛ nti lawyer mɛsan ato nsa afrɔ no mebisa wo saa question yi yɛkyerɛkyerɛ mu yi a wobɛhwɛ a ne akɔpem baabi yɛnte aseɛ na mebisa ayɛmbia o mɛtumi obi bɛseɛ biological father deɛ na kyerɛ sɛ ɔno ɛna ɔhyɛ nyinsɛn no yɛka biological na yɛsɛ biology yɛahwɛ biology ne mu na yɛde ehu sɛ anaa yɛahwɛ DNA mu na yɛde ehu sɛ akwalaa wei ne papa nie nanso ɛmbi nso a maware ware a maware no na mbi a na nyɛ biological father no na me na aware anaa mpo biological father no na me na aware nti yɛbɛbɔ ha Lawyer Eunice masɛm fie a mede tu anim ɛba ne sɛn na ɛkɔba ne sei na sɛ ɛba ne sei nso a ɛdɛn na wobɛtumi ayɛ afa ho wobɛtumi de biological father no ne din ato birth cert ne so anaa patwɔ masɛm nie sɛ woatemi aseɛ deɛ a kyerɛkyerɛ yɛ mu na yɛtie o Actually, that's I think say topic way no, you can look at it in two different aspects. Be a kobo drama na ebia ohia hwe ebia ono akasa okita ne nkrata deda ohia hwe efri obi aho nti se one ne kru eya ntokwa na one obi fufra akọwo a ono de omfa ho kramfo se obeka se oko registry honom akọ register akola no mfa edin bia enhye so of under the father section. And see, we are not necessarily talking about nkofo a omo ebo drama left right center omo mfa ho kra. We are talking about people who for one reason or the other no ABA because of inkratasem they've had to go and do certain things to be able to get omunkrata ewo UK krom ha. Nti no na yebeka ho asem. okay Say yeah, question now is very clear as to the yebeka ho asem whether obi a oya biological father no oni ni din na yede be hye birth cert no so ana say nimpa na oba no waware na yede ni din ebe hye birth cert no so when it comes to these kind of scenarios there I know say a lot of the time no people ask these questions because a bit more say oh I say akola ne papa we nti eno ne say me ko registry hono ma na me de ne din ama omo na omo register. First and foremost, so we call registry na either say akola ne papa ene wonam na mumie no mo ko register akola no. Say akola ne papa pe ene ko register akola ne dia and of course obefa oba ne postnatal documents e dia ko. But say oba no pe ene ko dia and most of the time the likelihood is that they will ask say papa ne din ewo antenatal notes no so ana so no so there then most of the time it means say they will have to ask you whether wawari and say on worry say on worry dear and the likelihood is that you are more likely to have that father section kept blank so wawari there then they would obviously put wukunu din ewo honum as father of the child. Why is it that they will put Wukrunidin as the father of the child? Yenshre ye British Nationality Act. Inti so yeshre ye British Nationality Act of 1981. Specifically, section 50, subsection 9A. It says say akola yanu wono krom ne papa eye maame na wawo no ne kunu nti time na wo akola no sɛ na maame no aware di a ɛnde ɛyɛ ne kunu ɛna yɛbɛka ne sɛ ɔyɛ akola ne papa. And the whole intention behind this law say na mma no ɔmo taa wo without
say omwaware dia, the children were known to be bastard children. Forgive me for using that word, but because now um there was that stigma attached to San Kola British government ne enya adwene sɛ ɛndeɛ sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɛndeɛ maame no sɛ ɔware na ebi a akwadaa no ɛnyɛ papa ne ba no still na wɔn mbra no mu no yɛbɛka sɛ papa no a waware no no ɔno ɛna ɛyɛ akwadaa no papa because sɛ yɛhwɛ mu a akwadaa no there is that stigma na ɛbɛ attach to akwadaa no ɛna ebi nso so a akwadaa no ɛnyɛ ne pɛ ɛna ɔde ba ewiase mu nti they shouldn't be able to they shouldn't go through all of those stigmatization anaasɛ nkurɔfoɔ a ɔmo ɛfrɛ ɔmo din ne saa nyamanyama no ɛnni sɛ ɔmo fa saa nyama no mu nti it's very important sɛ at least deɛ yɛbɛtumi ayɛ wɔ mbra no mu no, yɛbɛyɛ na at least saa akwadaa no anaasɛ saa nkwadaa no they will also feel protected by the law nti one of those reasons is to make sure say nkwadaa no nso will be able to get any form of benefit in regards to the fact say omo papa British na through that no so omo benya omo British citizenship there, then why not? Because most of the British Nationality Act laws no it was to do with the fact say maame no aware nipa no a ɔyɛ British deɛ a ɛndeɛ nkɔlaa no anaasɛ akɔlaa no ɔno nso ɛbɛyɛ British but sɛ maame no nwareeɛ ana wawo akɔlaa no na yɛka sɛ ɛbɛyɛ sɛn na akɔlaa no anya ne citizenship deɛ a ɛndeɛ kyerɛ sɛ maame no ankasa ɛwɔ saa British citizenship so ne British citizenship deɛ a until a ɔbɛnya ne settlement no akwadaa no ntumi nya ne British citizenship nti saa na ɔmo hu no sɛ maame no aware deɛ a ɛndeɛ ɛbɛyɛ easy sɛ akwadaa no nso ɛbɛnya ne citizenship no nso and it became something that of course people held in regard because bibi tumi si nyama tumi si and it's better say at least yebenya embrano to also support nkola na omo no yenim say omo nye maame no kunu eba nti all things being good yes the law came into play and also aboa nkrofo because in terms of ebia the fact say only obi akowo na unim say saa nipa no ni nkrata oni hwe na ukunu a waware no no at least ebia okita indefinite anaso okita British citizenship nti eye den kra uba no nso obenye bi nti eno nso etumi aboa nkofro bebree because at least so uba no nya bi a na unim say obetumi nso bibisi na akola no une opapa no nso gyae a wobetumi agyina akola no so de agye bibi wɔ UK krom ha sɛ yɛka sɛ of course obi a ɔne nipa na ɔyɛ let's say settled anaasɛ onya ne British citizenship no ɔne no ɛwɔ hɔ na sometimes yɛnka ne sɛ because enyama esisi ɔmo ntem ɔmo nhyɛ dan yɛ divorce but let's say that they are separated wakohye obi ɔne nipa no awo but to her no because ɔne ne kunu no eni hɔ biom no nti ɔnhu reason deɛ nti a ɛyɛ sɛ ɔde ne kunu edin ɛbɛhyɛ birth cert no so because ɛnyɛ ɔno ɛna ɛyɛ akwala ne papa nti to her no ɔdwen sɛ na nipa a megya no na me ne obi foforɔ akɔwɔ ɛyɛ dɛn na ɔno ne din mom ɛna ɛbɛhyɛ akwala no so ɛnyɛ ɔno ne ba nti ade nti na ɛsɛ ɔno ne din ɛbɛhyɛ akwala ne birth cert no so the reason being is that sɛ time na wo akwala no na woda so ɛyɛ awarefo nkoa deɛ then based on the British Nationality Act no it means sɛ saa nipa na waware no ɔno ɛna ɛbɛyɛ akwala ne papa
Say ba ne say that time no na unware into ebia say yeka say ye share the fact that unware ye dia, and then there will be other options because under that same section 50 subsection 9A no say na unware ya, then they will look at other requirements under the proof of paternity regulations. And as that proof of paternity regulations 2006 no eka say so almost share dia oye akola ne papa dia, and they omo be hwe nipa a yatro e wo birth certificate no so say oye akola ne papa. And most of the time no wo UK Chrome ha, most registrations for children no are done within a year of akola no birth. Into so ukonya birth certificate that was more than a year, I don't think so mo bejia tumsa. Into the ones a birth certificate which was registered within a year of the child's birth, I bet to me actually say and the father no akola no papa asumesi ebi sɛ ɛnte saa na obi din ɛnhyɛ hɔ as akwala ne papa anaa krampo sɛ obi din ɛhyɛ hɔ as akwala ne papa, but wopɛ sɛ wokyerɛ ɔmo sɛ wo a woyɛ kwadwo menu mom ɛna ɔyɛ akwala ne papa, ɛndeɛ ɔmo se either sɛ wobɛkyerɛ by way of DNA anaasɛ wobɛtumi anya court order ɛkyerɛ sɛ wona ɔmo ama wo saa parentage order anaasɛ wona yɛhu from the DNA results ne sɛ wona woyɛ akwala ne papa. Nti saa na ɛteɛ deɛ a na yɛtumi agye atom sɛ ampa asomasi wei ɛna ɔyɛ akwala ne papa. Nti ebia akɔba ne sɛ ai wompɛ sɛ nipa korɔ no a woware no no ne din ɛbɛhyɛ hɔ because wo ne obi foforɔ mom ɛna ɛwɔ hɔ. Nti saa na ɛteɛ deɛ a na ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ wode ne din nipa korɔ no a woka sɛ ɔyɛ akwala ne papa no wode ne din mom ɛbɛhyɛ hɔ. Nti wokɔ registry no a wo no ɔno ɛna ɛkɔ registry no na ɔmo de ne din ahyɛ hɔ as akwala ne papa. Anaasɛ sɛ wodi kan de wo kunu din ɛna ɛde hyɛ hɔ deɛ a, to rebut that you should be able to show say oh sisi a makoye DNA mehu pa sɛ ɛnyɛ me kunu no ɛna ɛyɛ akwala ne papa, ɛyɛ asumasi bi ɛna ɛyɛ akwala ne papa. Most of the time I know say wegyina wo kunu no so ɛna wode kɔgye British book anaasɛ wode kɔgye asetena in terms of your Chrome ha registration ɛma akwala ne deɛ a, then it will be that woka sɛ because of saa wo kunu no nti ɛna wogye ma akwala no. Nti ɛno no deɛ ɔmo ntumi ɛnyɛ ho hwee. All they will say is that because at the time a wowo akwala no nti ɔno papa na waware no na woda so ware no nti ɛno deɛ wɔ hɔ saa sɛ ɔno ɛna ɛyɛ akwala ne papa. Nti sɛ if later on also wo bɛsesa birth cert because of the fact sɛ wohu sɛ oh akwala ne papa ɛyɛ asumesi AB anaasɛ BK a, then they would leave it as that sɛ ebi a wowɔ DNA bi a wakɔyɛ anaasɛ wowɔ court order bi a wakɔnya to show sɛ akwala ne papa ɛnie. But in terms of awareɛ no deɛ ɔmo ntumi ɛnsesa no because at the time a wowɔ akwala no na ɛyɛ akwala no papa ɛna ɛyɛ deɛ waware no. So when it comes to, let's say for instance ebia nipa na wo ne no wɔ hɔ no ebia yɛnka ne sɛ ɔnhyɛ da ɛnni hwee na nipa na waware no na okita ebia British citizenship anaasɛ indefinite nti afei deɛ woni saa nipa wei ɛna ɛwɔ hɔ ɛna wo ne no awo wo ne no kɔ registry makɔyɛ registration no for akwala no birth certificate ɔmo de ama wo sisi a nipa no ɔpɛ sɛ ɔtumi egyina akwala no so ɛde nya biribi na at least ɔno nso saa no ne ho akeka no kakra. Sisi a no of course menim sɛ wo a woyɛ maame no sɛ wokita half ne bio anaasɛ wokita indefinite ne bio, it doesn't matter.
but yɛhwɛ sɛ saa akwadaa no a yɛka sɛ time na waware no na afei na wawo akwadaa no nti akwadaa no of course sɛ woka sɛ wopɛ sɛ saa nipa no a wo ne ne te sisi ano ɛna wode no bɛhyɛ so as akwadaa no papa deɛ a then you have to be able to make sure sɛ ɛyɛ ɔno ɛna ɔne wo ɛbɛkɔ registry hɔnom akɔyɛ birth certificate no. And most of the time no sɛ wo a woyɛ maame no sɛ wo sɛ wopɛ sɛ wogyina akwadaa no so de agye biribi a then you should be able to show sɛ akwadaa no yɛ British nti either sɛ wankasa no wonya wo settlement ɛna wode kɔyɛ registration no ama akwadaa no na woatumi anya ne red book anaasɛ sɛ a yɛfrɛ no navy blue nti navy blue book ɛndeɛ no saa no na ɛsɛ woyɛ registration no ɛma akwadaa no na ɔno nso anya ne certificate sɛ ɔno nso yɛ British based on the fact sɛ time na wowɔ no no na ɔda so ɛyɛ minor ɛwɔ UK kurom ha. Then of course once you've been able to establish sɛ akwadaa no yɛ British deɛ na woatumi aka sɛ ɔpapa no a wo ne woyɛ no ɔno nso saa no so ɛbɛtumi agyina akwadaa no so de agye biribi. When it comes to the fact say once like a parent has been able to establish say ebia na ɔne na saa ne kunu no agyae no nti ɔmpɛ sɛ akwadaa no ɛbɛfa ne kunu din then you should be able to establish say wayɛ divorce nti sɛ ebia yɛnka ne sɛ before a wobɛwɔ akwadaa no wotumi konya divorce ɛkyerɛ sɛ wo ne saa papa no ɛni hɔ biom then of course you would be able to establish say na wo ne saa nipa no ɛni hɔ biom nti na woyɛ saa registration no under nipa na wo ne no wɔ hɔ sisi a sɛ ebia for one reason or the other woka sɛ ebia na me ne nipa no ɛda so ɛwɔ hɔnom manyɛ divorce bia but me ne obi foforɔ ɛna akɔwɔ the law will still allow you to register akwadaa no under saa nipa na wo ne no wɔ hɔ sisi a ebia nipa na wo ne no wɔ hɔ sisi a no ɔno mom ɛna okura British citizenship wo kuru no ankasa deɛ no ɔnkura hwee nti ɔntumi ɛnyɛ hwee ɛmma wo in terms of akwadaa na wawo wo no nti if you are saying say of course me kunu no ɔnkura hwee but me nipa na me ne no wɔ hɔ sisi a no ɛna okita British citizenship anaasɛ indefinite deɛ and deɛ ɔmo wɔ UKM form bi a ɔmo fill for registration so to make sure say ampa na maame no waware but nipa na ɔne no woyɛ no saa nipa no ɔno ne wɔ hɔ sisi a akwadaa no yɛbɛtumi akyerɛ either by way of DNA anaasɛ court order sɛ ɔno ɛna yɛ akwadaa ne papa mpa nti saa na ɛteɛ deɛ a ɛndeɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ registration for British citizenship ɛma saa akwadaa no sɛ nipa na me ne no wɔ hɔ sisi ɔno ɛna ɔyɛ akwadaa ne papa nti sɛ wotumi yɛ saa registration ne ma akwadaa no a na ɔmo ama no saa certificate of registration na ɔno nso etumi enya ne British citizenship ɛwɔ kurom ha wɔ abere a na maame no waware but ɔne obi foforɔ ɛna ɛte. So they have those different scenarios in regards to obi a waware a ebi a ɔpɛ egyina so ɛde gyina na at least ne ba no ebenya asetena bi ɛwɔ kurom ha sɛ at least akwadaa no etumi nya ne British book anaasɛ ne British citizenship ɛwɔ kurom ha na of course maame na ebi a ɔkita 2.5 a ɔrehwehwɛ biribi no ɔno nso saa no nso ebetumi ɛde apɛ ne 2.5 sɛ ebi a ɔne partner anaasɛ kunu a ɔbɛtumi agyina ne so biom a ɛnde akwadaa no nso ɛna ɔbɛgyina ɛde agye ne nkrataa nkakra na at least wetumi ehu sɛn a ɛrekɔ nti when it comes to those applications there I always say
woyɛ application na wopɛ sɛ wohu sɛn a kwan a wode bɛfa so na watumi enya some sort of asetena bi ɛbɛma akwadaa no deɛ then it's very very important sɛ wobɛhu mberanimfoɔ because kurom ha ɛnte sɛ America a wowɔ wo ba pɛ na wo ba no abɛyɛ American anaasɛ wo ba no abɛyɛ British citizen ɛnte saa sɛ wotumi kyerɛ sɛ wo ba no time na wowɔ no either sɛ na wokura settlement anaasɛ wokura British citizenship ɛwɔ kurom ha sɛ time na wode wo no na wonkura settlement na wonkura British citizenship deɛ ɛndeɛ wɔn bere a akwadaa no ɛda so ɛyɛ under the age of 18 anaasɛ ɔda so yɛ minor ne ntu sɛ wotumi kyerɛ sɛ saa time no wobɛnya wo settlement nti woabɛnya wo settlement a wopɛ sɛ wo so at least wobɛtumi nso register akwadaa no nti sɛ saa na ɛte a sɛ wonya wo settlement na woka sɛ ampa menya me settlement mepɛ sɛ at least me ba no so ɛbɛnya ne British book ɛndeɛ mopɛ sɛ mo mmienu mo naturalize bom na mohu sɛ ampa mo ama UK hanom abɛnyɛ mo kurom na mopɛ sɛ at least mo nso motena UK kurom ha those are for nkurɔfoɔ a wɔn aba UK kurom ha a wɔpɛ sɛ wɔn naturalize anaa krampo sɛ obi a for instance ɔde ne ba efiri amanɔne aba a ɔpɛ sɛ ne ba na ɔde ne ba yɛ no nso ɛbɛyɛ British citizen ɛwɔ kurom ha anaasɛ sɛ wowɔ wo ba no wɔ kurom ha na wo so abɛnya wo settlement a ɛno nso saa no nso na wetumi nso anya wo British akwadaa ne British book no nso ama no so when it comes to saa nkwadaa applications na sometimes ɛnyɛ so straightforward unless you know say okay wei deɛ my ba no we are spending 10 years ɛwɔ kurom ha nti menim sɛ mewo akwadaa na or spending the first 10 years of their life ɛwɔ kurom ha and they metumi register ɔno nso as British ɛno deɛ very straightforward because akwadaa no ankasa ɛna ɔda ne ho nti ɔno ankasa betumi aka sɛ I me was school letters, me was GP letter, me to me actually say, me 10 years, me first 10 years of my life, me dear, me spend it with Chrome High, intimate to me, a simple application. In other instances, it may not be as simple. And it's very important, say, here, akwadaa ne citizenship application ɛma no a na wetumi ehu mberanimfoɔ na at least ɔmo etumi akyerɛ wo kwan a wɔde bɛfa so na wetumi ayɛ ama akwadaa no na ɔno nso etumi enya ne citizenship anaasɛ n'asetena no ɛwɔ UK kurom ha. I know say when it comes to these applications, ebi mu ɛbɛtumi ayɛ. I remember one time yɛnya case bi na nipa no ne maame anaasɛ ne papa na ɔyɛ British ni ɔkɔwo no wɔ Ghana nti ɔno nso ɛnya ne British book because ne maame anaasɛ ne papa no a ɔkɔwo no wɔ Ghana no etumi yɛ book ne ma no nti because ɔno nso wɔ British book no ɔno nso awo wɔ Ghana ɔdwen sɛ because ɔwɔ book no nti ɔno nso betumi apass on ne British citizenship no to his child wawo no wɔ Ghana and unfortunately ɔmo refuse the application no because no ɔdwen sɛ ɔwɔ book ne nko deɛ ɔbɛtumi ɛde pass on but mbra no ɛnte saa nti wohwɛ yɛ section 2 na ɔmo sɛ wobɛtumi ɛde wo British citizenship no ama wo ba na wo no wɔ amanɔno ne which is to say wonya wo deɛ no not by descent nti ebia wo be naturalize ansa na wo benya wo British book a and deɛ sɛ wotumi de wo British citizenship na wonya no tumi ɛma wo ba na ebia wawo no outside of the UK but sɛ ebia wo maame anase papa sɛ ebia wankasa wo maame anase wo papa ɛna ɛwo ɛto UK kurom ha ansa na wo benya wo British book na wo se wakɔ wo amanɔne nti wo de wo citizenship ne ɛma wo ba na and ɛntumi ɛnyɛ saa nti ɛno no saa no na sɛ wotumi kyerɛ sɛ wenya from wo maame anase wo papa wankasa na wo betena UK kurom ha ɛna wo naturalize a wetumi anya wo book a wo de ma wo ba na wawo ne wo amanɔne
ɛna ɔba no a ɔwɔ amanɔne nso so because wenya efiri wo hɔ no nti ɔno nso ɛntumi ɛmfa wo hɔnom ɛnka sɛ ɔde ma ɔno ne ba no a wawo no wɔ amanɔne nti it's such a tricky state of play nti once you are making such an application no deɛ ɛsɛ wotumi kyerɛ nneɛma bi ansa na wetumi anya saa citizenship na yɛka ho asɛm. And I know say most people would definitely do that in terms of seeking advice and sana on yes applications where ama omoba and answer obia ote amanane and answer obia ote UK chrome hampo. And I will plead with us say unimpa say waware na ukoye akola ne birth set dia and the problem show bebree na wode akwadaa ne papa a wo so waware no no na wode ne din ahyɛ hɔ ebia na ebia akɔboa akwadaa no more than you think sɛ ɛnte saa na wo se na wo nware yɛ deɛ of course wobɛtumi de nipa na wo se wo ne no wɔ hɔ no akɔ registry hɔnom na ɔmo tumi ɛde ne din so ahyɛ hɔ. And it's very important so as much as possible no sɛ ɛyɛ for nkrataa deɛ a mobɛsiki advice na at least as much as possible no mehu baabi a mode nneɛma bɛtoto ansa na moatumi ayɛ saa application no nso nti ma yɛti mɛgya no wɔ ha na etiefoɔ sɛ ɔmo wɔ asɛmbisa anaasɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo bisa biribi ɛfa deɛ yɛaka no ho a na ɔmo tumi nso ɛde ɔmo asɛmbisa aba. Yo, na Eunice meda ase yie wakyerɛkyerɛ mu paa na kyerɛ sɛ ɛnyɛ abere biara na nsɛm esi ma obi bɛka sɛ ɔkɔyɛ esi but we find ourselves in different scenarios a ehia sɛ mbi a mmoa befi baabi aba ampa ma wo akwalaa na ne papa ɛwɔ nkrataa na sɛ mbi a metwa me ho sɛ mantwa me whatever na me ba no wotumi de nea wokunu no din no ɛto no ɛto ne birth cert ne so ma ne yɛ yie a ɛneɛ ne kwan so ara no but wɔn sɛ yɛma eminim sɛ UK mmara bi wɔ hɔ sɛ yɛse sɛ wowo a ɔbarima a wo ne ne te a waware no ɔno na ɛyɛ ne ba saa mmara no ɛma yɛatɔ da bi a yɛyɛ confuse kakra obi wɔ hɔ a like you said ɔwɔ ne nkrataa dada nti ɔno deɛ ɛmfa ho sɛ ɔde ɔbarima wei na ɛbɛto so ɔde ɔbarima wei na ɛbɛto so na akwadaa no bɛgyina ɔno maame naa so ɛde nya ne nkrataa nti no ɛyɛ a na ɔnhyɛ da ɛmfa ho ba sɛ ɛkɔba ne sɛ ɔwɔ sɛ akwadaa no gyina ɔbarima ne so sɛ ɔyɛ papa no husband no anaasɛ ɔyɛ biological father no ɛno na ayɛ a na issues wɔ hɔ a nkurɔfoɔ ehu nea ɔmo nyɛ bɛ na wakyerɛkyerɛ mu nti etiefoɔ mede bɛto mu anim sɛ wowɔ asɛmbisa bi wɔ ho na anaasɛ wadwen still a wadwen yɛ wo ntanta a mebie telephone lines no de atom ɛnɛ telephone adwuma no a yɛde bɛyɛ no ɛno a yɛnsesa ayɛ ɛyɛ ne di kan 0208 nti no Tilly wowɔ hɔ a mɛma wode ato me wei ne so de ama me wabobɔ de ato yɛka ne sɛn Facebook anaasɛ YouTube bia wɔ no 0208 123 1016 anaasɛ 073 9920 8468 wobɛtumi de ato so saa nso na sɛnea ɛyɛ ne da bia no ayɛmbia na baabi a wowɔ no wontumi ɛmfrɛ wobɛtumi agya voice note ɛwɔ WhatsApp number only ɛwɔ 075 96620 mehu sɛ obi afrɛ ama no ayɛ miss call wobɛtumi asan afrɛ bio mu a wofrɛ sisi a no wobɛtumi asan afrɛ bio ɛnyɛ late san afrɛ bio ma I'll pick it up for you na lawyer Eunice wobisa wo question na lawyer Eunice eyi wɔ ano nti akwanya da hɔ wobɛtumi asan afrɛ bio yɛnkɔ yɛ nimmerɛ Eunice yɛbɛda ase na nti no sɛ ɛba ne sɛ biribi saa na ato me memfa ne sɛ o ma wo akwalaa ma ware wei deɛ obi bɛsɛ I want it in the plain language a layman bɛte aseɛ
ma wo akwala sebio dru ma ware na mmom me a me nimpefe se akwala na manyense no a ma ware no ma wo no obema me ne tie no enye ne ba embia na bema no oni hwe oni ehun nkrata oni nkrata biara na ne mene ne hye nyinsɛn no na ɔwɔ nkrataa me de ne ɔhyɛ me nyinsɛn no din ɛkɔ akɔto birth set no so a ɛmfa problem bia ɛmbrɛ me according to explanation ne and education na ɔde ama yɛn no ɛmfa problem bia ɛmbrɛ me sɛ ma ware aban nim sɛ me kunu nie na mmom me kunu no onni hwee na sɛ onni hwee nso deɛ ɛneɛ na ɛneɛ aban nim sɛ onni hwee saa na mpɛ sɛ etiefoɔ mo te aseɛ no sɛ me ne ɔbarima ɛte na onni hwee na ɔno ne me kunu embia na okunu no ɔbɛbɛ sɛ edi firi fie nanso onni hwee nti onni hwee a na ma nyinsɛn na mmea mehu sɛ akwaraa a ma wo no yi deɛ me ne obi na ɛwoyɛ na nipa ne deɛ ɔwɔ biribi a mede ne din ɛɛto akwaraa ne so ɛwɔ birth set na ɛmfa problem bia ɛmbrɛ me o ansa we ana afei ne ogyina line no so na ɔde ne question a ato so patwɛ wadaroma Factory. Into say a company say ebia me kunu na me maware no ebia oni hwe but me ne nipa bi ewo ho saa nipa no at least okita ekrom hasitna into say ono na obehwe me dia and the identity na memfa ono ne din ento so okay it is still possible to put his name on there, but like I said, by way of the law, no, the first premise is to check say now worry na into oh they will always want to know whether you were married at the time of akolane birth. Into okay say now who say worry at the time of the birth ne their presumption and as assumption say and the akolane papa dia na worry no no you want okay to rebut that presumption dear and say mm at least now so to me say ebia me wa DNA and I say me wa court order say ampa me na me ya akola ne papa okay into okay say what DNA and I say oh sa court order ne dear then you can rebut that presumption say enye ukun na ya akola ne papa eye we mu na ya akola ne papa into me gyina way so ɛde ayɛ application and I said me de gyina way so aka sɛ akwadaa no ɛyɛ British. Yeah. okay yɛda ase ɔdɔfoɔ wɔ ahomasoma wakɔ aba bɛyɛ dwumadie so mpakyɛ wokasa frɛ me yɛnte wo nka ne wo question no good morning good morning yo kɔ so kɔ so in the funding of Ghana government. okay But my grandfather was okay EU person. okay But upon the school and near Mama because of that, government of Ghana and school fees now, okay but not or back home, no Osano, not the grandfather, no, or the grandfather, no, only communicate with any all those kind of communication. But now, what about per se, or switching call the grandfather, so you say, the grandfather, and as you say, no, she's becoming kind of destitute because only of you, although I know I worry, but now worry not I'll go you. It is only depending on you. But we're two of the grandfather. But in terms of showing dependence before the date, honor because said you fed the tennis car no some name and so near pennyman and it was saying name and so abe disease. And see a honey the issue can be I put so no because that or yes no by that government of Ghana no supporting the Kakana they say support me now back at again. But let's say my grandfather now I can go to the person and it's on any network and or one or in a way. Okay. So person who say a possible so this year to send the grandfather and so and the application.
Okay, Lioness, inti ya kofa ye update ne ho nsem Yes, kakra. Inti yes. no menu abema wo so voice yi de obeka se minimum so mentumi nka odem. Ah, oh, okay. Yo, Lioness be you are no. Okay. Me home. Okay. It's in terms of Nasem Bisano, I know so when it comes to dependency applications, especially in this case where for the first time, or say na first ne grandfather edisikama ne mame no or the ashomo. And I know say or say nana waware into of course um for the period of time now waware no, I'm sure say on to me and say na ne grandfather and na no. And I know so can say oba UK chrome hand into know your students and or the sponsorship, government sponsorship no they buy. But nyɛma mu ayɛ de ɛmu ntumi ntua school fees ne krampo ama no nti wakɔtena ne grandfather hɔ no meyɛ updates no mede kaka sɛ when it comes to these applications no sɛ wokyerɛ nyɛma mmienu. First of all ɛsɛ wotumi kyerɛ deɛ nti a woyɛ application ne late because so wote UK Chrome ha as a family member of an EU national dear. And so to me say, oh, ebia na me nana at UK Chrome ha before 31st December 2020. But na me nim crampo say say bibi a your EU settlement scheme application because na me wo residence card and I say na me wo permanent residence deda nti na me nim crampo say bibi e wo ho a ɛsɛ meyɛ bio. Nti ɛno no sa no wodi mu. But say ebia wodi student visa aba na ebia wote student halls and also wote outside of wo EU national econom dia, then they'll be thinking with the student visa and into I don't know what reason you can give to show say na unnim anaasɛ na because of say ni say ɛno nti na wentumi anyɛ EU settlement scheme application. That's the first hurdle. So wotumi pass ɛno koraa mpo no a ebia wowɔ ka sɛ na woyare nti ɛnyɛ ade a woyɛɛ saa application anaasɛ biribi saa koraa mpo no a they want to know say okay sɛ wetumi akyerɛ yɛn deɛ nti a wentumi anyɛ application no within the confinement of the time I am there, then you should be able to show that you are dependent and you were dependent before Saturday 31st of December 2020. And I don't think say obenya dependency nyɛma biara akyerɛ because ɔba a student no krampo no ɛnyɛ ne grandfather hɔnom ɛna ɔte afei ɛna wakɔtena ne grandfather hɔnom nti ɛnyɛ ade a ɔbɛnya documents akyerɛ sɛ na ɔyɛ dependent nti sɛ wantumi anya documents ankyerɛ sɛ she was a dependent before that 31st December 2020 deɛ a unfortunately no saa application no ɛnyɛ yie. Pacha wate ase. Matia. Yeda ase. Share mami why? Nemfo bi foforo. Okay, thank you. Bye. Pamocho mama mfre me phone no. Mfre WhatsApp no. Hold on 1 second. Hello, good morning. Hello, good morning. Uh, yeah, mpacho kasa iti. Lo Eunice utenenka. Pachine. Okay. Pacho koso near wow number ending 993 from Pacho. Hold on, mommy. Why? Oh, yeah, Joso. Now, my question is, asemi obi a Canadian na minim sɛ lawyer Eunice akɔyɛ ɔba kampai wɔ no deɛ oyi ma no na
no one no meaning say asomna strategy me tie say me wo fa se wo ye skilled worker or ye or e wo care and as I say care no aye bisi basanti ye no ko wo ye nya COS for construction na bi say who say what did 2 years I was care no so aye shortage occupation list and a construction is also shortage occupation list aye skilled workers so free care you ko construction on one. Ebeka omwako ne the 5 years route no ebeka bu anase ebeya say o free care no one or co construction sign be clockwise na we America no megina appendix skill worker no so SW 21.2 or can I say the 5-year continuous period must consist of time with permission on any of or any combination of the following routes. Yo, but oh there near wasama say near we do old one so no bet me dey atoa or new one so we no any question no. But you Eunice obetumi account too because it was a legal way first COS so Yeah. now when you different COS into obetumi account the number of years spent on the old one so na e dey account new one so in case okwakoye no indefinite no. Yeah, I think it shouldn't be so much of an issue. So if you have been granted leave under the skilled worker routes, if you're about 2 years on the care routes, to say you're all cano, and now also another 3 years without any break in between. Then of course, say indefinite now, you have to be able to show say you still have work under the skilled worker routes for the job omuma or last, and then be able to show that you still meet the requirements. Answer na way to me, we indefinite leave to remain. Until you should be able to show say yes, I mean 2 years care route no so also been 3 years construction or so, and now say another skilled work route, as long as it's under the skilled worker routes, no, you Which can, me yes, you can combine those yes, and then obviously acquire will definitely leave if you still meet the requirements. Yeah. yes. Pacha wenyanti ase oho. Hello, pacha wenyanti ase oho. Oh, I'm sorry, that so okay. Order for was so pacha for question in my head in chiakese and so the mouth. Okay, sa frame yanti onka. Good morning, mommy. You. Yeah, Joso asumdrim. The question is say, fancy only obi awari e won krata so. And now back me about mobile no. Ni parent de okra indefinite and na won so se no okra wo indefinite. Now if I say about them. But I know so if I know but and it come out akoye ne best set and run show ma odi ni kana on ne work awari ukumi ano. And the 2 hour fan. oh the ukunu no to so Matthias If you send me say me person be akra no ni book no e ma no na me person be use through me oba no na me me wo me settlement o ko mi afie na me person change the best set me di papa na hey twen to boase ne one ne aware no moja aware pachi nya aware pachi enkata aware nti no mo aware ana exactly nti no mpacho tie fidie no program no na Ofcom for a monitor so ho nti kasa kasa abebuo mu ebi na ka previous through the can say introduction update na de buy no nti emfa ne say ukunu ano ne wo no udi ni din to akola no so na hu say sebio preduasa o utwa ho nti akola no mu no nye ukunu ni ba
ba wo de wo kunu ni din akɔto ne so dada nsesi a wopɛ sɛ wo hu sɛ wo hu no kura sɛ na wotwa ho kakra na nyɛ ne ba no sesi a wo so wanya wo indefinite nti wopɛ sɛ nka ne woyi ne din no efiri akra ne so because din ne ɛkyerɛ sɛ akra no ne papa nyɛ wo kunu no nti den na wobɛtumi ayɛ mpatɔ sɛnea meka no atɔ aso mu exactly question last year come on say aso se ni koyi ni kuna kasa me worry no if it's not the papa na die ne na chese ye ne papa na eto so a me ba sure if can see mu for nsusu abɛn na ɛbɛba so okay yo la Eunice asoma yɛdi kan na bia ni afɛ no wahu sɛ na ne ba no koraa tama ɔhɔ nyem no na agya okonya one night time patɔ fa kyɛ me o me di nsɛm na ɛto asɛm ho why ɔkɔyɛ one night time bi wɔ baabi na afɛ no wahu no koraa ne sɛ na nyinsɛn no koraa ɛnyɛ ne kunu ɔne ne te ɛna ɛyɛ ne ba nti si ɔpɛ sɛ nka ɔbɛyi ne din no efiri bɛɛ set ne so na ɔmfa asemesi na ɔne ne kotwaa ne ho no ɛde ne din ato so ɛbɛyɛ yie saa na sɛ ɛyɛ yie nso a ɛmfa nsonsanso biara ɛmfifi kɛseɛ mu ɛmfa mbrɛ no anaa mpatwɔ m asɛm da mu okay Eunice wadaroma. Okay, I believe that now she was asking the question in two parts. As I think the first part was to do with the fact that ono ankasa obetumi aye British citizenship ama akola no on no maame na onya ne settlement and as an indefinite and I say when it comes to the fact say who say enya akola ne papa na akola ne papa enya ne kunu no na nipa na ɔne ne tramp na no obetumi de ɔno no didi ahyɛ hɔ a so those are the I think two main questions that all bisa in terms of ɔno a ɔyɛ maame no of course I don't know how the birth cert was registered but I'm assuming say no kunu ne din ɛna ɔde hyɛ so as akwadaa ne papa nti sɛ ɔkɔyɛ registration na ma akwadaa na she's obviously going to have to provide evidence that she was married at the time ayewo akola no. She will also have to provide evidence say, of course, on no ankasa no, she's already settled and I say when you're indefinite leave UK and usually by way of section 1 of your British Nationality Act no say if at the time of the child's birth, na mama na say papa no was settled and as omo British citizenship to me enya sa British book no amakola no. But say ebia afei na mama no akonya ne settlement na all say okay because afei na me benya me settlement but time na me wo no mum na ne papa wo ne settlement did that. They would look at both options when they are registering the child say or say ebia no kunu no one no ni ho biom ebia omo aye divorce nti ontumi enya no ho hwe nti o pese home office for no ehwe ono oba no ne settlement na omo de ye dia then they can go ahead and say okay unya papa no ho hwe anase why divorce na o pese akola no ejina wo so edinya ne British registration ne dia na yahwɛ wo documents and answer wo side. That's the registration side, you know. Sorry. In terms of the second part, whether papa now or say on any train panano can now be put on the birth set nedia. Unfortunately, it cannot be done like that because at the time now, wo akwalano say ampa say now already then they will still keep the father's name there as Mukruna Nawawareno. The only amendment may be to say ABA, why a DNA. And so they would do a bit of an amendment at the bottom of the certificate to show, say, Akolane Papa, Nipa na will say, now, unene air trimpna. Into that is the only amendment that they may be able to do in terms of the birth certificate. But in most cases,
the DNA evidence should be sufficient to show say akwala na ne papa nkasa asumasi bia na mene ne airtrain impna. If that is the case, then of course you can go ahead and say wona why registration no ama akwala and na afi or papa so say original no so edeje nkrata. Of course with the DNA test what the comma efficacy for say wopɛ sɛ akwadaa no gyina wɔn ankasa wo ho na ɔde yɛ application na wɔn bɛgye atom sɛ ɔpapa nso yɛ ready na ɔpɛ sɛ ɔno nso ɔyɛ ne application so a he would use that DNA evidence to show sɛ ampa ɛyɛ ɔno ɛna ɔyɛ akwadaa ne papa nti ɔgyina akwadaa no so de agye n'asetena wɔ UK kurom ha. Yeah. Pacho, what's it mean? Kasa otio. Say if you kese mu embe house o kwose sadin na. I na me di ne ko twen pana no. Edin be hye so na me di ye. Na che say o di best set o san akoye best set foforo ana. Na la Eunice no yetumi ye mane ye. They will not change the father section. Because at the time now akolano. Now worry. Into they will not change that father section. No. Into the DNA is what you are going to use as evidence. Say akolane papa enye there what birth set no so. But it is me makoye DNA no. Me na me ka say me and me akolane papa. Enye there all birth set no so. Pacho what you say? Yeah. Se betri wadwen abomode afa koma lawyers no monye ne yie ma. Why? You yeah that's it. Okay. You bye. Share me why? Okay. All right. Me wo voice note to ha ana yam boy no ne hwe. Pacho beba. La Eunice nti we. Okay. Good morning. May follow YouTube on a question. If I told me to be a skilled worker, I've been in the country since September 2020. We got my first visa on the 23rd of March 2020. But COVID-19 pandemic means me and first visa no end to pay and expire. Until no replacing me vignet no mommy. Into new one no I shall see on the 13th of August 2020. And I am my dom me too crying and I'm going to UK on the 13th of September 2024 now. I'm about ILR. Me person me who say me 5 year no meet me the 23rd March no I apply. And I said, was a train September now buy that is my qualifying period. No, person Mr. Mamunchin Bukaka when I can or when my qualifying period starts. Is it my first visa? Or can I use my first visa, which is 23rd of March 2020? And I say, because I'm unfair going to Quina and no Shibu yellow. This is the second visa, which is on the 13th of August 2020. No? Is that when when does my qualifying period start? That is counting towards my 5 years, no? And to apply for ILR. No? But I must say, thank you. Yen so ye da se mami na share program ne ma yen why? Lo Eunice pacho wetie na. Yes, Pachomet No, yeah, money answer. I believe say there Obisane say
Say ono a waba UK Chrome ha no, ne visa na omodema the first one no, does it still count towards the indefinite leave? Nana. Unfortunately, no, because first visa na yedema or no. Went to me and fell into quine into you requested for another virginette because na ebewu time a year COVID lockdown into. Of course, the second visa that you were granted, no, and no, and the account towards indefinite leave to remain. And now, continuous residence of 5 years, no, I shall say from the time I would be ra UK Chrome ha. So if you are saying say September and I'll be removed, yeah, then they will look from September all the way down. And sana wait to me, I can say, okay, my 5 years are so into me me indefinite leave to remain. Into 5 years continuous residence will count from the time I bedroom UK Chrome. Okay, obeti ono na your voice note into me sure sort. Your dofo a ma pick you mpacho o kasa frame ente onka. Okay, but your Michia Majesty, lawyer Eunice, Yamisha, more Yamahina. Yeah, Joseph. Concerning DNA. Many baby possess of the certain status of the state or your DNA manimba, but where you are later no better or the Palanaba and non Kawasi should be in an snap of the song who said DNA no Ghana no facility, health facility there or be an obituary should be an answer. Are there any ones home office to be recommended? Would you say, oh, this facility is taking way better you into it? Is there any facility or to be recommended? People like that, Anna. So they have been conscious in the facility to work with the mindful, so it's not authentic. Yes. See, say about DNA testing, there are I think about 10 or 12 approved centers by the Home office. so uk website and also now type it approved DNA centers you have to phone any one of them. We usually use the Anglia DNA, which has now changed its name to Auto Life. Into at least with Omono, I know that they have a center in Kumasi as well. But most of those DNA companies will have their very own centers around the world. Into so for normal so actual almost center now almost ebia ewo Ghana and I say amano ne baby a opesa obeye DNA ne ewo into go onto the .gov.uk website and just type in approved DNA centers. Okay. Pacho and not share my why. Thank you. Okay. You. Yeah, Marina, yeah, but more 2 questions, boy. Maybe sana feed the main fa course be a na mema lawyer Annie emfa English version no emfa brain. Member first one answer. Hello, good morning. Patrons, Obi or Kuma, that's Obi Hassan Aman. True that no one person ma wakolaro. Also, Piasa Amado and one the Krata. Sisi, also only lay out the court. Oh, the Mabo office home, let me ideas of Lama Ona. Lawyer is what in your cano. Debbie man shed that see. Miss Mintas, I mean, some bobium. Patrons, Obi or Kuma. So new be a walk room. True that no one person ma wakola also Piasa Amado one the Krata. Sisi, also only lay out the court. Oh, the Mabo office home, let me ideas of Lama Ona. Mention that the question as here. Or sister only be a walk room.
awo akwalaa wɔ kurom ha na afei wonni nkrataa na wokɔ court a wobɛtumi na wonni biribi a wobɛtumi ama home office foɔ di asɛm no ama wo. I don't know what actually he meant by Okay, ebia or ka say obviously when you be awo na only akola ne eni nkita ho nti wo call family court self as child arrangement order say at least wo person only akola ne edi nkita ho na utumi ejina akola no so ede agye nkrata nti okay. I think say of course say utumi nya court order e kire say wo contact with akola na and say wo direct access to akola ne dia then Mm, you can use that in terms of your home office application, but say last mhm, metri mu no mm, any court order and say information now the Bema home office biano say would court permission say mm, sir me court order way and say sir contact arrangements way me war with a colleague mhm, him say me pese me hwa akola no and yet because of immigration in some but mm, because me pese me wa akola na brabo mu nti me pese mhm, me fi asetna e wo krom ha nti court no patcho me mpene so say me mfa sa order way and say sa documents way emfa nkoma home office for no na at least mm. to me share me case ne mame says Okay. yeah, then you can go ahead and use the court order for application. Okay. All right. Next question. She, good morning. Please, are people holding Ghana passport and have pre-settled under the EU settlement part of the automatic renewal, or it's just the people with the EU passport only? Okay, so I know so when it comes to EU settlement scheme, no government na aka say so almost system no who say who meet the requirements now automatic renewal no after your pre-settled status. Mhm, Say to me who almost system no so say who meet the mhm, requirements now 2 years in addition and not 2 years extension. mm, mhm, Into that 2 years extension, no, don't take it lightly. That is mhm, just for them to let you know, say, who mm, say will pre-settled and answer 5 years no more demand or no mhm, abaye. Into mhm, so one can say himself 5 years now baby dear and there's better say obey settlement application and I say mm, indefinite leave to remain application no into it's not intentionally automatic because sometimes it might not show through your NI say what's not known for 5 years. It's say mm, we a family member. So would you just say 5 years as so dear, then you should go ahead and make the application and not wait for them to come back to you before our yes application. No? And okay. especially when it's to do with dependency and all of that there, sometimes Mhm, they will not even see. So it's better say obey your application, no, before they come back to you. okay. Afraid so the last one, but for questions name baby. Minka will say, please, one entered UK legally as visitor and overstayed. They have British child and apply for leave on 10-year parent route. If they switch to 5-year parent route, would they be eligible to apply for citizenship 1 year after indefinite or after 10 years or not qualified? Based on the new Wow. rules, would they qualify for citizenship? And the question here. Okay. I think said this is to do with updates about last week in regards to good character requirements changing from the 10th of April, I mean 10th of February 2025 Mm, into Yehun say almost can say when it comes to incorporate baha illegally and I said no money sitna answer na almost by UK Chrome had mm, they will not be eligible at all to apply for a Chrome ha nkrata and I say almost citizenship no. Nti mm, sɛ wo de business visa ɛbaeɛ na ebia 6 months ne bu yɛ no wankɔ back a ɛno deɛ at least wobɛtumi mm, akyerɛ sɛ wobaa hanom through the legal means ɛyɛ mm, kurom hanom ɛna wasesena no bɛwuiɛ a wode tena mu saa ansa na wonya wo nkrataa nti saa mm, na ɛteɛ deɛ
then you will still be eligible to apply for citizenship after Mm. you have been granted indefinite leave to remain, and then the additional 12 months after as well. Into as long as you can show that you had legal entry into the Entry. UK. Yes, over to me. I yes, our application way and your penny Uncle Ben home should I Video. say Mm. dissection part Mm. into over to me I Okay. could see also. Ɛyɛ ɛm sɛ mmere no aso but memma Grace ɛningye ansa na wakɔ ɔse please I came to this country on 9th October 2023 but unfortunately my decision came on September 2024 and was given 5 years. Please, which of these dates will my indefinite be based on? Auntie Grace ne question nie. Okay, so Auntie Grace, minimum na can we baby so say on what Mhm. basis did you come to the Uh-huh. UK? But or the Mm, our buy into say mm, based on our dear, usually it will count from the time I would be removed into say um mm, September. I think so. Will be room October, son or can yeah. It will be mm, room October, but under the EU settlement scheme, the five mhm, years, as shall say September 2024. Because of the mm, room October of 2023, no. Now I mhm. already that or the Ah, family permits and ɛna the ɛba back. mhm. So she will count her 5 years from the date out the room. Ɔde werɛ mu. Wotiri Yes. nkwa. Yo, lawyer Eunice yɛda ase. Mento nsa mfrɛ yes nuabaa lawyer Annie na ɔmfa English version no ɛmfa mbrɛ yɛn. Then we'll put this yɛbɛba to the end of the program. Lawyer Annie Mpatoma, good morning. Good morning, Lady Manietti, and all our viewers, and happy Friday to you all. So, the topic for today was: can the biological father's name be put on the birth certificate if the mother was married to someone else? So, this is quite a technical topic. So, in short, to provide a summary of today's topic, the court has a presumption whereby if a woman is married to a man, and at the time of birth she's married to that person, then in that case the presumption is that the her husband is the biological father of her child. So that can be found in section 50 subsection 9 subsection a of the British Nationality Act 1981. So if someone is in a situation whereby they are married, the lady's married to the man, but she's pregnant and by someone else. In that case she would have to rebut the presumption that the law has put in place. So in order to do that, she would just have to show that indeed the father of her child is not her husband. So, in order to do that, she can provide a DNA report or a court order to show that. So, that is the summary for today. Thank you very much. And thank you to Lawyer Annie. Etiemfoɔ no ahwɛfoɔ m sɛ aha na yɛde dwumadie no ɛbɛbɛ wieɛ na mɛda mo nyinaa ase abere a mo aspending on the program, staying with us till the very end of the program no. Maybe sɛ Lawyer Eunice ayɛm bi a ɔde biribi bɛgya yɛn sɛ biribi wɔ hɔ deɛ that's okay, but biribi ɛni hɔ deɛ na yɛde curtains no abere ewieɛ. Nti Lawyer Eunice, ɛdɛn na ɔde bɛgya yɛn ansa na yɛasɔre akɔ? My team with that bebree with that say even with your state crowd still now wait me your program no nyame enhira bebree and to yeah ahwɛfoɔ ne etiefoɔ no I would believe say money na mo wɔ your details ɛwɔ hɔ a mo betumi afrɛ yɛn na sɛ bibi wɔ hɔ a ɛtwe mo adwene a na metumi afrɛ yɛn ɛne yɛn edi nkitaho yeah details ɛwɔ screen ase wobɛhu your address and your telephone number. Your main office line ne deɛ yɛbie from Monday to Friday from 9:30 a.m. to 6 p.m. Nti wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ 0208 493 7340. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ
That's in that best to me as I any abeshare you. Yeah, mama, bye bye. Yo, yɛn nyinaa yɛma obi biara a very special happy weekend. Ɛnɛ deɛ sɛ awia ne bɛbɔ na ɔkyena na nsuo bɛtɔ. Nti momma yɛn nyinaa yɛnhwɛ yɛn ho yie. Nyame nhyira obi biara. Mema obiara have a lovely, lovely weekend. Bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.